Adiós. Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos presentando el siguiente capítulo con Keshava, la parte 2 para hablar de Yoga Vedanta. Hoy vamos a hablar de temas súper interesantes, entonces vamos a comenzar de una, porque ya todos conocen a Keshava. Entonces, Keshava, welcome, thank you so much for being here again. Really thank you from my heart. Thank you. Namaste, Shaira. Y vamos a comenzar, voy a traducir como siempre y vamos a comenzar de una porque el tema está súper interesante. So we can start full power, I will translate. So I think we can start because it's very interesting, so I'm really ready. Okay, thank you. So we'll continue the fundamental principles of Yoga Vedanta. So next, I just want to say one thing. Last time I said concept of time. So it's a quasi-cyclical time. So time is like an arrow, Okay. Spiral. So there is a bend in the arrow. Okay, I will translate. Vamos a seguir con la parte de fundamentos, principios fundamentales del Yoga Vedanta. La última vez terminó hablando del tiempo, de que el tiempo es cuasi cíclico, de que tiene un ángulo de subida como una espiral. Yeah, so that is why the cosmos continuously, cycles exactly the same way. It goes on, creation, dissolution, creation, it goes on, Yeah. Por eso es que el universo es cíclico y va en los ciclos de creación y disolución continuamente. El universo va en un ciclo continuo. Yeah. So, but for the self, the ultimate reality, from Paramarthika standpoint, highest level, for the self, the true self, there is no time. It's independent of time, free from time. Pero para el ser universal, el ser profundo que nosotros somos, la conciencia, no hay tiempo. El tiempo no existe. Yeah. So for a Paramarthika level, ultimate level, the self is free from time and space also. It's free from time and space. That is the higher level. So the state of enlightenment. Entonces, para el ser más elevado, la conciencia más elevada, la iluminación, ahí no hay ni tiempo ni espacio. Yeah, this is a very important also, time and space. So you can see that even in the science, the Newtonian physics starts with absolute time. In absolute time, in absolute space, these are the laws of the physics. It's a Newtonian concept. But then when it comes to classical physics, so the time is relative. But en la física newtoniana, el tiempo y el espacio son absolutos, pero en la física clásica, el tiempo y el espacio son relativos. In classical physics, it's a relative time. Time is relative. But in quantum mechanics, quantum physics, the time is myth. There is no time. You see? Y en la física clásica, el tiempo es relativo, pero en la física cuántica, el tiempo no existe. Yeah, time is a myth. No time. Time doesn't exist. Es un mito. En la física cuántica, el tiempo es un mito. El tiempo en verdad no existe, solamente un mito. So time and space is as long as there is a movement in the mind. When the mind moves, time and space. Go beyond the mind, no time, no space, absolute. Cuando hay algún movimiento en la mente, hay un pensamiento, un movimiento, hay tiempo y espacios cuando se crean. Cuando no hay movimiento mental, no hay tiempo y no hay espacio. So that is going beyond the space and time, transcending this time and space, transcending the mind, and realizing your true self. That is the ultimate goal of Yoga Vedanta. Y eso es lo que sucede, pasar más allá del tiempo y el espacio. Eso es el objetivo de Yoga Vedanta y de descubrir el ser absoluto. Es traspasar esos mitos, esos conceptos de tiempo y espacio. So realizing that you are eternal, immortal, free from time. That's I am. That is my true nature. So that's a samadhi.
the state of enlightenment. Entonces, traspasar esos conceptos de tiempo y espacio y darte cuenta de que eres el absoluto, eso es samadhi, eso es la iluminación. Reconocer el infinito, la conciencia absoluta en ti mismo. Yeah. So this we will see later when we discuss more elaborately. So now I would like to go to the next. So that is eschatology. So eschatology is... Ok, bueno, eso lo vamos a discutir un poquito más profundo más adelante y ahora vamos a hablar de escatología. Eschatology. Yeah. Eschatology is the theory of death. You know, the theory of death. So now the theory of death means for whom the death? There is no death for the self. The consciousness never born, never dies, free from time. There is no death for the self. That is a very important thing. Escatología es la teoría de la muerte. ¿Qué es la muerte? Porque el ser no muere ni nace. Entonces, ¿quién muere? Yeah. Death is only for the physical body and the mind. The self never dies. Solamente el cuerpo y la mente mueren. El ser nunca muere. Yeah. So, the individual, one who is not realized the self yet, if one is not able to realize in this life, so only body dies, the mind dies, the self will not die, so it will come back again. Entonces, si una persona no puede autorrealizarse en esta vida, entonces simplemente el cuerpo y la mente van a morir, pero el ser vuelve a encarnarse de nuevo y a venir con un cuerpo nuevo. So we have many chances to correct the mistake, to realize oneself. You know? Entonces tenemos muchas oportunidades para corregir los errores y autorrealizarnos. So there is no eternal hell or eternal heaven in this in yoga. So it's only a temporary transit. Yeah. En yoga no hay un Edén eterno o un infierno eterno. Es solo temporal, momentáneo. Ambos de los dos, ambos. Yeah. So it's like a transit lounge. So you go there, you know, again you come back, governed by your karma. You come back again, take the next birth, continue the thread, pick up the thread, continue your journey in the evolution of your spiritual evolution. Entonces tú sales, desencarnas, te vas a algún lugar, luego vuelves a encarnar y vuelves a entrar en el camino de la vida y dependiendo de tu karma y luego vuelves a salir, vuelves a entrar y así continuamente hasta que sales de ese ciclo. In each and every, you know, birth you learn all the lessons, spiritual lessons, and try to get out of this samsara, the self-ignorance. And you can do in one life, or if you miss the bus, you come back again, pick up the thread. Yes. Entonces puedes hacerlo en una vida, conseguir despertarte y darte cuenta, salir de la ignorancia, del ciclo de samsara, o puedes perder el autobús y entonces tener que volver a la siguiente y a la siguiente y así hasta que consigas salir. Yeah, because it's very important to know that there is no eternal hell or heaven in this concept. And you always have a chance to correct your mistakes, realize yourself. So this is very important also because it is hell or heaven is not, rewarded for your, it's not gifted by somebody or rewarded by somebody. It's for your own effort. Yeah. Este concepto es muy importante de que no hay un Edén eterno o que no hay un infierno eterno, que todo depende de ti, de lo que tú hagas y vas a volver. Entonces todo depende de ti, de tus acciones. No es que te vas a un sitio, a un Edén por tus buenas acciones o un infierno por tus malas acciones. Depende de lo que tú tengas, de lo que tú hayas hecho, vuelves a nacer y ahí es donde vas a tener tu karma. Yeah. So the hell and the heaven is not reward for the loyalty. It's only your karma, your own actions. You are responsible for your good karma, bad karma, and hell or heaven. So you are responsible. You don't depend on anybody else. Yeah. Entonces esto es muy importante porque tú eres responsable de tus buenas acciones, de tus malas acciones, de tu buen karma o mal karma. Todo es responsabilidad tuya, que vivas en un infierno o en un Edén. Entonces hay que hacerse responsable y ser consciente de que
somos responsables de nuestras acciones y de los resultados de esas acciones. Yeah. So once you realize yourself, your true nature, who you are, what am I, who am I in this life, then so there is no rebirth. There is no samsara. You merge with this universal consciousness, pure existence, knowledge and bliss. Entonces, cuando te das cuenta de cuando autorrealizas que eres la conciencia absoluta, entonces te mezclas con esa conciencia absoluta, eres, y ya sales de ese ciclo de nacimiento y de muerte. Y te conviertes en puro bliss, en pura conciencia, en pura felicidad, en pura paz. Yeah. So this is a briefly, later we will do more elaborately about this, this concept. Now let us go for the next concept. So that is the rhythm. Sobre esto vamos a hablar más adelante, pero ahora vamos a pasar al siguiente concepto, que es el ritmo. Yeah, it's a English rhythm. In the Sanskrit we say rhythm. So this is, you can say it's a cosmic order. You know the cosmic order? Yes. En inglés se dice rhythm, pero eso viene del sánscrito que es rhythm, así, rhythm. Y eso es el orden divino, es el ritmo. Lo que se dice el ritmo es el orden divino. So this is a very important concept in spirituality, in yoga, Vedanta. The whole thing, the whole spirit, the morality, you know, the whole functioning of the cosmos, everything is depending on this principle, rhythm. So the definition is the ultimate foundation for proper functioning of natural, moral, and spiritual order. You know? So this is very important concept. Yeah. Okay, can you say it little by little so I translate exactly? Ese es el concepto de ritmo en yoga. Yeah, can you read it again? Yeah, the ultimate foundation for proper functioning. Es the ultimate formation. The ultimate the ultimate foundation. Foundation, yes, okay. Es la fundación más importante para que las cosas funcionen bien. And yes, the ultimate foundation for the proper functioning of, you know, the whole cosmos. Yes. Yeah. The proper functioning of natural, moral and spiritual order. Y es para el funcionamiento bien de las cosas naturales, espirituales y natural, spiritual and what else? And moral. Y moral. Natural para el funcionamiento natural, moral y espiritual de todo. Eso es el ritmo. Yeah. So this is a very important concept because we don't have exact translation in English. You know, exact translation is not there. The concept itself is very difficult to. It's very, very, very important, and you know, very. You know, the whole thing depends on the whole spirituality depends on this. Yes. But it's difficult because it's very deep concept. So we have to throw some more light on this so that we get it. You know. Este concepto no hay una traducción al inglés. Entonces, eso es como una explicación sobre ese concepto que es súper importante porque es como lo que es la fundación de cómo todo se mueve. Entonces, él va a hablar más profundamente de esto porque no hay una traducción, es el concepto en general. Yeah. So, you say this is a natural cosmic order. You know, order? Sí, yes. It's a law, it's a rhythm, cosmic rhythm. Yeah. Es como una ley de orden natural, es el ritmo de la naturaleza, es el ritmo cósmico. Yeah. So this is the principle of, you know, the natural order, natural law that that governs, coordinates the whole cosmos, the operation of the whole cosmos and everything in it. Esto es como la ley del orden y de la cohesión, de cómo funcionan las cosas en el universo, de cómo todo funciona junto, de cómo hay ese orden mágico. Es lo que ellos llaman rhythm. Yeah. So you can also say this is the cosmic intelligence, the universal intelligence. Yes. You know?
Esto también se puede decir que es la inteligencia cósmica, la inteligencia universal. It is a natural order, natural law. It is not man-made. It is not divine also. It's not even divine. Because that's very important. It's very, very important. I will tell you that. Yeah, it's a natural law. Esto es una ley natural, no es una ley hecha por el hombre y no es una ley divina, es una ley natural del cosmos. Es muy importante esto. Yeah, you can say divine law, but once you understand what is divinity first, otherwise it becomes problematic. Yeah. Se podría decir que es una ley divina, pero solo si comprendes lo que es la divinidad. Si no, podría ser problemático esa definición. Yeah, otherwise, if you say divine law, then it becomes religious, and that leads to dogmatism, you know. Ya, porque si se dice desde el dogma, como que es la divinidad que creó eso, entonces podría convertirse en algo religioso, dogmático, y no se trata nada que ver con eso. Yeah. So this is a natural law, cosmic law. So this law is, there is no impartiality in this law. You know, it works naturally for everyone equally. Yeah. Esto es una ley cósmica que es totalmente imparcial. Es igual para todo. Todo lo que está dentro es imparcial. Yeah, it's like a nature. You see the nature? Nature functions. Nature is doing its duty without fail. You know, there is order, you see. Sun is shining. Every day. Sunset, every day. You know, the gravitation, the laws, physical laws, psychological laws. You see? Esto es así como funciona toda la naturaleza. Todo está bajo esa orden. El sol sale al amanecer, al atardecer. Toda la naturaleza está fluyendo en ese ritmo. Entonces, a todo es afectado imparcialmente por ese ritmo, esa inteligencia. The seasons come. You know, Earth is rotating on its axis. The water is flowing down. Always water flows down, never flows up. Yes. You know, the fire is always burning up, flowing up. You know. Yes. And the fire always burns. See. Yes. Yeah. La Tierra gira en su axis todo el rato. El agua fluye siempre hacia abajo, no fluye hacia arriba, fluye hacia abajo. El fuego se quema hacia arriba. Siempre se quema el fuego. Entonces son leyes naturales que afectan a todo. See, the whole universe is functioning harmoniously. You know, every element in the universe is functioning, doing its duty, and maintaining the harmony, maintaining the rhythm of the universe. You see. Todo el universo, toda la naturaleza está fluyendo en armonía, manteniendo ese ritmo. Todo está en armonía dentro de la naturaleza, todo. Todo lleva esa armonía y ese flujo. Yeah, so this cosmic law, this cosmic intelligence never goes wrong. There is no. Yeah. Esta inteligencia universal nunca se equivoca. Yeah, so the fire always burns. You know, there is no cold fire. You know, you don't say the cold fire, right? The fire is always burns because it's doing its duty and its nature is burning. You know, water always flows down. ¿Sí? El fuego siempre quema. El fuego quema porque esa es su naturaleza. Entonces está haciendo su naturaleza. Eso es lo que tiene que hacer. El fuego es quemar y el agua es fluir hacia abajo. Eso es lo que hace naturalmente, es su naturaleza. Yeah. So this is the point is there is no impartiality in this. You see, there is no impartiality in this. So there is no inequality in this. Por eso no hay ninguna imparcialidad. En el universo no hay imparcialidad. A todos le afecta de la misma manera. Yeah. And also, it's a paropakarartham, you know. So there is no selfishness in the nature, you see. Nature doesn't expect anything. You know, the sun is shining, doing its duty. The moon is shining, doing its duty. Maintaining the proper rhythm, proper order of the whole universe. Imagine there is no sun and moon, how the whole functioning, you know. So there is no selfishness here. Yeah. En la naturaleza no hay ningún egoísmo. Nada en la naturaleza está buscando su propio beneficio. Está haciendo lo que tiene que hacer. El sol sale cada mañana porque tiene que salir
cada mañana. La tierra rota porque tiene que rotar y cada uno hace lo que tiene que hacer, sin buscar algo personal. Yeah. So this is very important because this is the ultimate principle which maintains the whole proper functioning of the whole universe. And we have to align ourselves to this rhythm, Yes. this rhythm, the cosmic order, cosmic Yes. intelligence. Yeah. Este es el ritmo que lleva el universo y nosotros tenemos que alinearnos a ese ritmo con el universo, que es la inteligencia cósmica. Yeah. So, aligning oneself to this rhythm, through our duties, karma yoga and all will come later. Based on this only, the dharma and karma will come, So maintaining this cosmic rhythm, the cosmic order, by aligning ourselves, following dharma, that's the first step in spiritual progress. Yeah. Entonces, el primer paso en el camino espiritual es alinearnos con este ritmo del universo. Esa es la primera cosa más importante. Yeah. So, recognizing this rhythm, recognizing that there is the higher energy, the cosmic intelligence that operates from subatomic particle to the universe, that's the order. ¿Sí? Sí, entonces reconocer este orden universal, este ritmo universal, desde la parte subatómica a la parte cósmica es lo más importante. Primero, reconocerlo. Yeah, recognizing this, and also recognizing and feeling deeply within. That is one of the components of spiritual intelligence. Reconocerlo y sentirlo profundamente dentro es uno de los principales elementos de la inteligencia cósmica, de la inteligencia universal, en uno mismo. Yeah. So doing your actions, and doing yajna, yajna I will talk about later. The concept of yajna, offering, sacrifice, all this is based on this concept of rhythm. Entonces reconocer este ritmo universal profundamente y el concepto de yajna, que él va a hablar en un momento, sobre el sacrificio personal para alinearse, eso es una de las cosas más importantes. Y eso va a hablar ahora, va a explicarlo ahora. Yeah. So, all our actions, whatever we do, all our actions, so should align to this rhythm, cosmic rhythm. ¿Sí? Entonces todas nuestras acciones tienen que alinearse con este ritmo universal. Yeah. So now, this rhythm is at the cosmic level, right? This rhythm is at the cosmic level. The same concept, when it comes to the individual level, the same concept is the same, but from the individual standpoint, it's called dharma. Dharma. The next one we will see the dharma. Okay. Yeah. Entonces, este ritmo universal llevado a un plano personal, el deber, ese ritmo se llama dharma, a nivel personal, desde el nivel de uno personal. Yeah. So, the dharma is also a very important concept, and there is no English equivalent to translate, and it's a very, very, very broad term. Yeah. El Dharma es un concepto muy importante que no tiene traducción al inglés y que es muy amplio el concepto de Dharma y es muy importante. Yeah. So it's an umbrella term, stands for many things. So I'll explain. We'll spend some time in here because it's a very important concept. Yeah. Okay. Es un concepto tipo paraguas que cuadra para muchos conceptos. Se puede utilizar en diferentes conceptos. El concepto de Dharma. Él va a explicarlo ahora con más profundidad. Yeah. So now what is Dharma? So Dharma is the basic root meaning is that which sustains everything. Is Dharma. That which sustains everything. Entonces el concepto original de Dharma es eso que sostiene todo.
Yeah. So dharyate iti dharmaha, driyate anena iti dharmaha. That means, so that which maintains the functioning of the world, you know, that which maintains the proper functioning of the world is called dharma. Entonces el Dharma se traduce como aquello que mantiene el funcionamiento correcto en el mundo. Yeah. So the same concept you can see here also, what we see in the rhythm. So acting according to the rhythm in one's own life, you know, acting according to the cosmic order in one's own life, in one's own social, moral, and spiritual life is dharma. Okay. El Dharma es actuar acorde con el ritmo divino en la vida de uno personal, tanto social como moral como espiritual. Eso es el Dharma. Yeah. So dharma has many meanings. You know, how your action is also called dharma. Your duty is called dharma. And there are many meanings are there which we will explore now. You know, but Hay muchos conceptos del Dharma, tanto en acción como en deberes. Los deberes de uno también se llaman el Dharma y él va a hablar más específico sobre esto. Yeah, there are many definitions also for this dharma. So, for example, ahimsa paramo dharmaha, you know, it's a very famous statement. That means non-violence is the ultimate virtue, ultimate dharma. Otra definición, por ejemplo, con ahimsa, no violencia, es que la no violencia es el dharma más absoluto, el que tenemos que buscar más, ¿no? Como el duty, el deber más absoluto es la no violencia. Yeah. So, acharaha paramo dharmaha, that means the right conduct. The right conduct is the absolute dharma. Entonces, otro concepto es que la conducta perfecta, la conducta absoluta, ese es el Dharma perfecto. La conducta buena, la conducta ideal. Yeah. So, abhyudaya nishreyasaha siddhihi dharmaha. That means, so that which helps you to maintain yourself in this world, you know, that which helps you to live happily in this world and also hereafter. One of the definitions. Entonces, otra definición es aquello que te ayuda a vivir feliz en esta vida y después, eso es el Dharma. Yeah. So you can say the Dharma is all-encompassing, you know, all-encompassing basic lifestyle. Ajá. El Dharma se puede decir también que es como acompasar la base de la vida, las cosas básicas de la vida, como acompasarlas, llevarlas a un ritmo. So it's a basic lifestyle of all-encompassing lifestyle of respecting, you know, respecting everything in this nature, you know, respecting the society, respecting your family, respecting and taking care of the animals, plants, you know. So, yeah. El Dharma también se puede definir como llevar una vida que respete todo, respete la familia, respete la sociedad, respete la naturaleza, los animales, todo, una vida de respeto. So respecting the animals, plants, you know, the nature, everything in it, you know, that is Dharma. Respetar todo en la naturaleza, respetar la vida, las plantas, los animales, eso es Dharma, porque está en el ritmo del universo. Yeah, respecting other religions, having mutual respect to all other forms of worship, it's a Dharma. Respetar otras religiones, cualquier otro tipo de creencias o de fe, eso es Dharma, respetar a los otros. Yeah. So Dharma also translated as righteousness, you know, righteousness. So duty, proper behavior, you know. Righteousness, the right. You mean the right, to be right. Right, yeah, be rightful, yeah. También se traduce como ser justo, estar en la verdad.
ser justo. Yeah. So, and one's own duty, one's own duties in your life, day-to-day life. So, what is your duties towards your family, towards the nature, society? Your duty. Do your dharma means do your duty. Right? Claro, también se puede utilizar como hacer lo que tienes que hacer las cosas que tienes que hacer a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de tu vida. Ese es tu dharma. Esos son tus deberes diarios, los que tienes que cumplir. Yeah. So individual behavior, individual behavior. So your conduct in the society, in the family, it's a dharma. La conducta individual también en la sociedad y en la familia también es el dharma. So you can say this the basic moral code of conduct. The basic moral code of conduct, the justice, law and justice. Entonces como tu propio código moral es el dharma, como tu justicia. So it's a general code of conduct which is applicable to all the people. General code of conduct which is applicable to all the people. So that is dharma. Es un código de conducta general que se puede aplicar a todos los seres humanos, y a todo el mundo. Yeah. So, and also, dharma also, one of the meanings of dharma also is the spiritual path you choose according to your inclination. According to your personal inclination, you can choose any path to reach the goal. That's also called dharma. El dharma también es el camino espiritual que tú eliges para conseguir tu objetivo. Ese también es tu dharma, depende de tu inclinación, lo que tú elijas, ese es tu dharma. Yeah, the spiritual inquiry, the spiritual inquiry also called dharma, like a Buddha dharma. El tipo de cuestionamiento espiritual que tú te hagas también es el dharma, como el Buddha dharma, que es el que tomó Buda, ¿no? Entonces también tu autoindagación, el tipo de autoindagación que tú hagas, que es como un camino de búsqueda, también es tu dharma. Yeah, you see? So there are many meanings are there in like this, but very important thing is rightfulness, righteousness, and doing your duty, in aligning with the rhythm, cosmic order. So on the basic code of conduct, moral code of conduct. Hay muchas definiciones, pero lo más importante es el alinearse con la conciencia divina, hacer las cosas bien, hacer lo que tienes que hacer de la mejor manera y alinearte con ese ritmo divino. Yeah. So then, how do you know this? How do you know what is right or wrong? Righteousness, when you say rightfulness, how do you know what is right or wrong? So what is the source of dharma? What is the source of dharma? Entonces, ¿cómo sabes qué está bien o mal? ¿No? Porque esa es una pregunta que se podría hacer. Entonces, ¿qué está bien o mal? ¿Cómo se puede ser correcto? Entonces, ¿cuál es la fuente del Dharma? Yeah, so we have 4 sources of Dharma. Dharma, we have different sources we can get. So, for example, Shruti, Smruti, Sadacharaha, Swasya Priyamatmanaha. So, 4 things are said. So, one is Shruti, So you get this. I will translate. Entonces hay 4 fuentes para el Dharma, que él las nombró. 4 fuentes que nutren el Dharma. Ahora las va a nombrar. Yeah. So first we get the Dharma, the concept of Dharma. What is Dharma? Definition of Dharma. So first we get from the Veda, scripture, Veda, so the primary source. Yeah. La primera definición de Dharma la conseguimos desde los Vedas, que es la primera fuente de conocimiento del Dharma, son los Vedas. Yeah, it's a Shruti. Then we have the Smruti. Smruti is the secondary scriptures. So which are based on which are based on the Veda. This is called Smruti, secondary Smrutis. For example, Patanjali Yoga Sutra is a Smruti, you can say. Bhagavad Gita is a Smruti. Bhagavad Gita is a Smruti. So there also you can see the Dharma. Fuentes secundarias, por ejemplo, son textos secundarios a los Vedas, como por ejemplo los escritos de Patanjali,
esos son secundarios. O el Bhagavad Gita, esos son secundarios. Entonces ahí también se puede conseguir definiciones del Dharma. Yeah. Teachings of Buddha. Take the teachings of Buddha, you can see Dharma. What is Dharma? Explain there. You know? Las enseñanzas de Buda, también ahí puedes ver lo que es el Dharma. Ahí está explicado perfectamente. Yeah. Then comes Sadacharaha. Sadacharaha. So that means noble people, dharmic people, noble people, enlightened people, how they how they are interacting with the world, how do they behave. They never go against to Dharma. They align themselves with the Dharma. So from them also we get Dharma. We learn Dharma from them. Yeah. Entonces, otra fuente del Dharma, para aprender el Dharma, son de las personas sagradas o que están practicando el Dharma, tanto la gente iluminada, los maestros, que con sus acciones nosotros podemos saber qué es el Dharma, porque ellos con sus acciones y su conocimiento nos pueden dar esa noción de qué es el Dharma. Yeah, and also last one. So swasya priyam atmanaha. That means your conscience will tell you what is right or wrong. Yes. Yeah. Y la cuarta fuente de conocimiento es tu propia conciencia. Nuestra propia conciencia nos dice lo que está bien o mal. Yeah. So because everybody knows what is right or wrong, right? So innate. Dharma is a very innate to every human being. It's very innate. Yeah. Entonces, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Es algo innato para el ser humano saber qué está bien y qué está mal. Entonces, solamente tenemos que buscar adentro. Yeah. So even a thief knows it is wrong, right? Because everybody knows that what is Dharma. Sí. Incluso un ladrón sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? En el fondo, todos lo sabemos, porque ese Dharma está dentro de nosotros. Es una conciencia intrínseca en nosotros. Yeah, but then why people go against Dharma? Because the conscience is stupefied over a period of time. The conscience becomes very stupefied over a period of time. Then the conscience, very rough. Yeah. Entonces, ¿por qué hacemos cosas en contra de nuestro Dharma? Pues porque él dice que la conciencia a veces se estupidifica, entonces se pone como tonta por momentos y entonces pierde la noción y pierde el norte de seguir y seguir el orden del Dharma. Yeah. So that is why in Mahabharata, Mahabharata, the Mahabharata, it is said. Mahabharata, yeah. Mahabharata is like a living example of all the people who follow Dharma. Right? So it's like a living example of all the people, so who follow Dharma. So you see that. So that is so there it is said in Mahabharata, it is said, don't do anything, don't do to others what you don't want to be done to you. Don't do anything which you don't want to be done by others. Entonces, por ejemplo, en el Mahabharata, que ahí explica qué es el Dharma claramente, dice algo muy sencillo: no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Eso lo dice ahí en ese libro. Entonces, eso es como un claro ejemplo de cómo seguir el Dharma. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Yeah, it's very important because you don't want anything to be done to you which you don't like, Yes. That is very, very important. Yeah. Entonces esto es muy importante porque a nosotros nos gusta que nos hagan determinadas cosas, entonces no debemos hacérselo a los demás. Yeah. So what you don't want, you don't do to others. Yes. So lo que no quieras para ti, no lo hagas para los otros. Yeah. At least even if they don't do what you like, doesn't matter. But you don't want what you don't like. You don't want to be done to you what you don't like. So anyway, that my point is our own conscience will tell you what is Dharma. We don't need scriptures to come and tell you. We don't need other people to tell you. Our own conscience will tell you. But over a period of time, this conscience is stupefied. The conscience is dead, so to speak. That is why we have to learn from others.
Sí, el que normalmente tu conciencia es la que te dice que está bien o que está mal. No necesitamos que las escrituras nos digan que está bien o que está mal, ni que otros nos digan que está bien o que está mal. Nosotros lo sabemos, pero por momentos la conciencia se pone necia, se pone estúpida, y entonces ahí es cuando necesitamos otros que nos digan para que nos recuerden, ¿no? Yeah. So the conscience, the dharma is natural, and dharma is nothing but the cosmic rhythm, which we have seen in the previous. So it's a natural law, you know. So nobody has to be told that you do good, you know. So, but because of the conditionings, because of the, you know, our lifestyle and our background and, you know, various things, you know, so people tend to go against to dharma. Nuestro Dharma, en nuestra conciencia nos va a decir exactamente lo que tenemos que hacer, pero por momentos, por condicionamiento, por todo nuestro background, por todo lo que hemos aprendido, muchas veces podemos perder ese contacto con esa conciencia que nos va a decir hacia dónde tenemos que ir, qué está bien y qué está mal. Entonces, pues toca reconectarse. Yeah. So it's a very important concept, important value in spirituality. So if I go against to dharma, I'm going against to the nature. Right? Entonces es un concepto muy importante en la espiritualidad, de que cuando vamos en contra del Dharma, estamos yendo en contra de la naturaleza. Yeah. So going against to dharma means, so I am the loser. I lose. So spiritually, morally, I lose. So I cannot afford to go against to dharma because it's a natural order. Yeah. Entonces, cuando uno va en contra del Dharma, uno es el que pierde. Entonces no se puede permitir eso, no se puede permitir ir en contra del Dharma, porque eso es una ley natural y es hacia donde va toda la naturaleza. Entonces hay que alinearse con eso. Example, the fire burns, right? The fire burns. It's a natural order. It's a natural law, cosmic law. So I cannot put my finger, you know. If I put my finger, it burns, you know. Yes. I cannot plead ignorance. I cannot plead ignorance. Yes. Because it's a natural order. You cannot go against to the natural dharma. That means a natural cosmic order. Un ejemplo es que el fuego quema, y si yo meto el dedo en el fuego, quema. Entonces no debo ir en contra de esa ley porque me voy a quemar. Entonces ese es un ejemplo de no ir en contra de la naturaleza. En la naturaleza el fuego quema, entonces yo no meto el dedo porque eso es una ley natural, el fuego quema. So gravitation is a natural order, physical order. I cannot go against. If I go against, I fall down and break my back, you know. Es como la gravedad es lo mismo, es una ley natural. Si yo voy en contra de la gravedad, pues me caigo y me puedo partir un brazo, ¿no? Entonces es una ley natural a la que estamos sujetos. Yeah, so that's why it's very important to know what is dharma. If I know what is dharma really, so I cannot go against to dharma. Entonces es muy importante saber qué es el Dharma, cuál es el orden natural, porque entonces cuando lo conozco no voy a ir en contra de él. Yeah, that is why the same dharma is said in Patanjali Yoga Sutra in a different name, yamas and niyamas. Yes, Yamas and niyamas are nothing but dharma. Entonces Patanjali hizo una guía del Dharma, que son los yamas y niyamas. Yamas y niyamas es puro Dharma. Yeah. Right. Okay. So now we will see. So this dharma, you know, there's a various we have different dharmas according to time and space. You know, according to your stage in life. You know, according to your profession, your dharma, your responsibilities. Dharma also responsibility. You know, your responsibilities. So there are various grihastha. So varnashrama dharmas, you know, according to your profession, you have some dharmas. According to your stage of life, you have dharmas to follow. That we will see now. Y los dharmas tienen especificaciones, depende de tu trabajo, depende del estado en la vida en el que estés. Tienes unos dharmas, unos deberes específicos, dependiendo de tu trabajo, de tu estado en la vida, de tu momento vital, hay unos dharmas específicos. Yeah. So before going to that, so we will see who is example
The example for the person, one who follows dharma. What are the characteristics of a person, one who follows dharma? There are some indications are given. So, for example, I will just read, then I will explain. So, drutihi, kshama, damaha, steyam, shaucham, indriya nigraha. So, dihi, vidya, satyam, akrodaha. One who has got all this, you can say that person is following dharma. Okay. So, some indications are given. Entonces hay unas indicaciones que son las que él acaba de leer en sánscrito, que son las indicaciones de cuando una persona está siguiendo el Dharma. ¿Cómo se sabe si una persona sigue el Dharma? Cuando sigue todas esas palabras en sánscrito que él dijo, que ahora va a explicar. Yeah. So some translations I'll give you because sometimes very difficult to exactly translate. So drutihi. So drutihi can be translated as courageous, very strong and courageous person. Okay. Yeah. La primera es corajoso, o sea, que tenga coraje la persona, es el Dharma, es tener coraje. Yeah. Muy bueno. So when you are strong, courageous, fuerte, corajoso. Yeah. So that is one of the characteristics of a person, one who follows dharma, because you are strong means you know that you have not done anything wrong, right? Yes. You are firm. I know that I have not done anything. That's why. Porque cuando uno está fuerte es porque sabe que no ha hecho nada malo, entonces está fuerte, se siente fuerte, con coraje porque está haciendo las cosas bien, eso da fuerza. And the second thing is kshama, that means forgiveness. Forgiveness. Yeah, very important. El segundo es perdón, perdonar. Yeah, especially forgiving, the weak people, those who are weak than you, it's very important, forgiving. Sobre todo perdonar a la gente que es débil. Es muy importante perdonar a la gente que es frágil, que es débil. Yeah, and also Dhamma is restraint, restraining your senses. El siguiente es controlar tus sentidos. Es el siguiente, la siguiente cualidad de una persona que sigue el Dharma, que controla sus sentidos. Yeah, and the steyam means non-stealing, Yes. So non-covetousness. Y la siguiente es que no robar. Yeah, so it's very important because the idea of the idea that I want to have something which is not mine should not even cross your mind. Entonces very important. La idea, incluso la simple idea de querer algo que no es tuyo y que no tienes, no es tuyo, es de otra persona o de otro, que no te pertenece, ni siquiera la idea debe cruzar tu mente. Yeah, so which is not mine, even the idea should not cross the mind. So I don't want which is not mine. Entonces, si no es mío, ni siquiera la idea debería cruzar mi mente. And also the saucha, cleanliness. Cleanliness, both externally, internally, is also one of the lakshana of dharma. Yeah. Entonces también saucha, que es limpieza tanto externa como interna, es una cualidad de una persona que sigue el dharma. Yeah, indriya nigraha. Indriya nigraha is the sense control. Having control over your senses. La siguiente es tener control sobre tus sentidos. También. Yeah. If no control over the senses, that then I may do adharma, I may go against to dharma. Yes. I may do wrong. That means I will go against to dharma. Yes. Porque si no tienes el control de tus sentidos, quizás vayas en contra del dharma, por esa que te empuje a hacer algo que no debes hacer porque no controlas tus sentidos. Yeah. So then comes di. Di means buddhi, intellect. So I have the spiritual intelligence. Having that spiritual intelligence, that I should not do adharma. I should not go against to dharma. If I have intelligence, I know what is the dharma, then I don't go against to that. Right? Otra cosa importante es tener el intelecto, tener la inteligencia para saber diferenciar qué debo hacer y qué no debo hacer para no ir en contra del dharma. Yeah, and also vidya. Vidya also is called knowledge. So knowledge, knowing what is wrong, what is right, so that I can avoid wrong, I can do right dharma. So it's called vidya, knowledge.
También en sánscrito, vidya, que es conocimiento, es también tener el conocimiento de lo que debo y lo que no debo hacer. Es muy importante porque así es más difícil cometer un error y ir en contra del Dharma. Yeah, and also satyam. Satyam is speaking truth, truthfulness. Sí. So, y también satyam, que es hablar la verdad, decir la verdad. Yeah. Then finally, akrodaha. Akrodaha means free from anger. Freedom from anger. Right? Y también estar libre del enojo, de la rabia, liberarse de la rabia y del enojo. Yeah, freedom from anger is very important because in angry I may go against to dharma. When I'm angry, I may go against to this dharma. That's why akrodaha. Yes. Yeah. Entonces hay que evitar la rabia porque en rabia es muy fácil ir en contra del Dharma. La rabia nos puede llevar a ir en contra del Dharma, entonces es muy importante controlar y evitar la rabia. So these are the characteristics of the person one who follows dharma. Right? Yes, very interesting. Estas son las características de una persona que sigue el Dharma. Yeah. So this is so important because if you follow dharma, so that will lead you to more liberation, enlightenment. You don't need to do anything else. You don't need to believe anything. You don't need to believe. You don't even need to believe in God. Entonces esto es muy importante porque solamente conseguir el Dharma te va a llevar a la liberación. No necesitas creer en nada, ni siquiera creer en Dios. Solamente sigues el Dharma, sigues esos principios y estos principios te van a llevar a la liberación. Yeah. Okay. So now, little more about Dharma, maybe. Yes. Little more, two more points, then I will conclude with Dharma. So Dharma is for our understanding. So you can divide Dharma into three levels of Dharma. Okay? Se puede dividir el Dharma en 3 niveles. So 3 levels of Dharma. So one is called Adi Daivika. So Adi Daivika Dharma means, so here Dharma we have to take as a duty, responsibility and duty. So towards the nature. So you have to... el primer Dharma es nuestra responsabilidad con la naturaleza. Ese es el primer nivel de Dharma, con la naturaleza. Yeah. So as a spiritual seeker, as a yogi, so it's my responsibility to take care of the nature, protecting the nature. Because nature gives everything, so I have to protect. Yes. Como un yogi que practica el Dharma, tenemos que cuidar la naturaleza, porque la naturaleza nos da todo y es nuestra responsabilidad cuidarla. Because nature gives everything. Nature doesn't expect anything in return. So nature gives everything. So it's my responsibility to protect the nature. Porque la naturaleza nos da todo y no pide nada a cambio. Entonces es solo dar lo que hace. Da y no pide nada a cambio. Entonces es muy importante protegerla. So living in harmony with the nature. Living in harmony with the nature is the first level. Entonces, el primer nivel es vivir en armonía con la naturaleza. Yeah. So, there is a saying, dharmo rakshati rakshitaha. That means, when you protect dharma, dharma will protect you. Hay un dicho que es que cuando tú proteges el Dharma te protegerá a ti. When you protect the nature will protect you. Cuando tú proteges la naturaleza te protegerá a ti. Yeah. So this is the first level. The dharma, the duty, responsibility at the level of prakriti, the nature. Towards the nature. Este es el primer nivel hacia la naturaleza. El respeto hacia la naturaleza es el primer nivel de Dharma. Yeah. The second one is Adi Bhautika. So Adi Bhautika Dharma means, so responsibilities towards the society, the family. So this is the second level. Yeah. El segundo nivel es la responsabilidad y los deberes con la familia, con la sociedad. So social responsibilities, family responsibilities, doing charity, So I have
So I'm in position to take care of people, those who are less fortunate. So I take care of them. That's my duty as a social in the society. Entonces, en la parte social tenemos una responsabilidad social con la sociedad en general, nuestra familia, y también de caridad, con las personas que tienen más necesidad que nosotros. Si nosotros podemos ayudarlos, debemos ayudarlos. So, right way of social living, right way of social living. In the society, every member has a responsibility to take care of. So that's all. Entonces, esto es una responsabilidad social. Todos tenemos la responsabilidad social de cuidar unos de otros. Yeah. So, little more nuanced discussions we will do later, because this dharma will also change sometime. So, Desha Dharma, Kala Dharma, according to the time and space. So, dharma may change a little bit without losing the spirit. Luego vamos a discutir un poquito más sobre el Dharma, porque el Dharma a veces cambia dependiendo del tiempo y del espacio, sin perder su centro, su origen, pero a veces cambia. Yeah. So, for example, in India we do right side driving. In the US we do left side, right? So here the Dharma is to go on the left side. So because there's a local Dharma, right? So in the US, you have to go on the right side, other side. So there is a local Dharma there. You have to follow the local Dharma there. Yeah. Like that, there are changes. Ya, también es un ejemplo es que en unos sitios se conduce por un lado y en otros se conduce por otro. Y esos son dharmas locales que tú tienes que seguir. Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo. Hay que adaptarse a veces al dharma local en el que estés. So you have to interpret the Dharma according to the time and space where you are living. So, yeah. Entonces el Dharma también se debe adaptar a veces al tiempo y el espacio en el que tú estés viviendo. Yeah. So next level is Adhyatmika Dharma. So Dharma from the personal standpoint, individual standpoint. So that's called Adhyatmika Dharma. Y ese Dharma es desde el punto de vista individual. El Dharma desde el punto de vista individual. So this is a moral code of conduct, you can say. It's a moral code of conduct and individual duties and responsibilities. Esto ya es una conducta moral personal, que son los deberes individuales que tiene cada uno. Yeah. So my conduct in my personal life, in keeping with the cosmic laws, the cosmic rhythm. Right? So that is the personal Dharma. Entonces el Dharma personal es mantenerse uno alineado con esas leyes divinas, ese ritmo divino. Alinearse uno con ese ritmo divino es el Dharma personal. Yeah. So here a beautiful metaphor. Somebody has given a nice metaphor. So Dharma is compared with a cow. Cow we have in India is sacred cow. So the Dharma is compared with the sacred cow. So like the cow has got 4 legs, 4 padas, 4 legs. So Dharma also has got 4 legs. So what are the 4 legs? So it's a metaphor, Yes. We use all the metaphors and all to convey. Yes, so, good. Yeah. So entonces, the first. Okay, I will translate. Entonces en India hay una metáfora que dicen que el Dharma es como una vaca, que es una vaca sagrada en India, que tiene 4 patas, que son las que acaba de nombrar él. 4 patas del Dharma como una vaca que tiene 4 patas. Yeah. So knowledge follows the metaphor. Knowledge follows the metaphor. We use metaphors all the time. Yes. Él dice que el conocimiento sigue las metáforas porque en India se utilizan muchas metáforas. Yeah. So metaphors and the symbols and the symbolism is very much there in spirituality, you can see. Las metáforas, la simbología está muy presente en la espiritualidad. Yeah. So now, what is the first leg of this cow? The Dharma cow. The first leg is tapas. Austerity, tapas. Yeah, yes. It comes in the Yoga Sutra also, you can see. Yes. La primera pata de esta vaca del Dharma es tapas, que es austeridad. Yeah. So austerity, living a simple life, living a simple life, austere life. So that is a lifestyle of a yogi, a spiritual seeker. Tapas. Yeah. Yes. Vivir una vida austera,
Una vida con austeridad es uno de las patas, es tapas, uno de los niyamas, y es muy importante para los yogis, vivir una vida austera con austeridad, con pocas cosas, con lo necesario. Yeah. Tapas is not that Spanish food. No. Spanish food called tapas. That's not that. Yes. Dice que tapas no es la comida española que ponen para comer así de poquito, es otra cosa. It's the opposite. Yeah. It's opposite of that. Yeah. Yes. Yeah. Then the second one is daya. Daya means compassion. The second leg is daya. Yeah. Yeah. La segunda pata es daya, que es compasión. Entonces, la primera es austeridad, la segunda es compasión. Compassion, non-violence, non-violence, respecting other people, other forms of worship, other religions, all comes under this. Yeah. Compasión está unido a la no violencia, al respeto hacia las otras personas que creen, que tienen otros ideales, otras creencias, respetar completamente. Yeah. And the third leg is truthfulness, satya, truthfulness. Satya. Y la tercera pata es veracidad, decir la verdad, ser honesto y decir la verdad. And the fourth one is saucha, cleanliness, both internal cleanliness and external. So these are the four pillars, 4 padas, 4 feet. Y la cuarta pata es la limpieza, saucha, tanto limpieza interna como limpieza externa. So this is a metaphor. So dharma has to be, the four legs of the cow, dharma cow. Yeah. Very good. Yeah. Now we have some idea about dharma, right? We have some idea about dharma. Yes. So it's yeah. Very good. So yeah. Now, shall we go? How much time we have now? It's 1 hour, so you can continue if you want. Yeah. Okay. Another 15 minutes we'll do. Then the last 15 minutes we can go for the Q&A. Okay. So perfect. Yeah. Now comes a very important one more concept we will understand. So what is called Varnashrama Dharma. So Varnashrama Dharma is dharma according to your profession, and the dharma according to your stage of life. Okay. So now we will understand briefly. Entonces el siguiente dharma es el dharma acorde con tu profesión y acorde con tu estilo de vida. Yeah. So in the system of in the yogic system, in the Veda, the Vedic system, so our stage, the life is divided into 4 stages, and also the social profession, the social profession, so the division of labor, there's a division of labor, the social profession, depending on your aptitude and your inclination, our profession is divided into 4. They're called varnas. Nuestra vida está dividida en 4 estados, en 4 momentos principales según los Vedas, y también nuestra profesión también está dividido en 4 partes, en 4 pilares, en 4 momentos. Nuestra profesión en la vida. Yeah, so this is called varna. So varna system. So varna system means the division of social profession according to one's aptitude, one's capacity, aptitude. So the social the division of labor is done. So this is there from time immemorial. For a long time it is coming down to maintain the harmony in the society. So they have this division. So according to your capacity. Entonces esta parte del Dharma es de acuerdo con a lo que tú te dediques y tu papel en la sociedad. Y esto viene de como tiempos inmemoriales, de cada uno hace un papel en la sociedad y ese es el Dharma de cada uno según el trabajo que esté haciendo. Yeah. So what is this 4 divisions? The divisions are, it's not division actually, it's a diversity you can say. So the division based on your aptitude, the profession is divided like a Brahmana. So Brahmana means all the people, those who teach, study, maintain the teaching professionals. All the teaching professionals, research professionals,
So they're called Brahmanas. Entonces hay una división en este Dharma de la profesión que es para todas las personas que enseñan, que son profesores o investigadores. Esa es una de las partes del Dharma, que es el enseñar, ¿no? Ser profesor. Yeah. So they're called Brahmana. So Brahmana means all the people, those who are maintaining the knowledge, research, teaching, profession, they're called Dharma. That you can see in every society, you can see that. People, those who are so related to the knowledge, wisdom, so that's one group. Yeah. Entonces, en ese grupo están las personas que mantienen el conocimiento, que investigan, que tienen esa parte del conocimiento y lo pasan, y eso está en todas las sociedades, hay ese tipo de personas. So that is one group. The second comes, it's called Kshatriya. Kshatriya means the warrior class, the military, police, those who maintain law and order, those who maintain the law and order, those who protect the nation, they are called Kshatriyas. So, entonces, the warriors. La siguiente división son de los guerreros, que es la parte militar, la parte de los policías, los que mantienen la ley y el orden y los que protegen a la nación. Esa es la otra parte, que es la parte del guerrero. Yeah, so that is the second. The third one is, so it's called Vaishya. So Vaishya means those who do business, commerce, commerce, business, trade, So these are the third one. El tercero son las personas que hacen negocio, los que hacen intercambios, los que venden. Esa es otra parte del Dharma de la profesión, que es vender. So, and the fourth one is all the service sector, So people, those who are in the service sector, agriculture, all animal husbandry, etc., So this comes under the fourth one. Y en la cuarta está la parte de los servicios, toda la parte de agricultura, todas las personas que cubren servicios para la humanidad. Yeah, so this is they're called Sudra. So that means what? Every society needs all the four divisions, you see? In every society, we have this, There are people maintaining the knowledge, teaching, R&D, research, everything they do. So because their aptitude is, they're inclined to do that. So they do. Second one is there is the military, you have to maintain the law and order, you have to protect your country. The second. Third one is the trade. We need trade, business, and all this very much important. And the fourth one is service sector. People, those who cannot do other things, they do service also, service sector and all, So these are the four divisions. Entonces, estas cuatro divisiones están siempre en todas las sociedades. La gente que mantiene el conocimiento, que lo pasa, que enseña, la gente que protege la nación, que protege ese estado, la gente que hace comercio, súper importante, porque es de lo que nosotros compramos, necesitamos, utilizamos, y el resto es la gente que no hace ninguna de esas tres y hace algún servicio para la humanidad, también súper necesario, todos son súper necesarios. Yeah, so all these four professions, maintain the growth of the society, social harmony, and maintaining the growth of the society. There is no higher and superior, inferior here. Everybody is important for the proper functioning of the society. Estas cuatro divisiones de personas mantienen una sociedad, son todas igual de importantes, no hay ninguna más importante que otras, todas están trabajando en el florecimiento de esa sociedad, muy importantes. Yeah, and this is not based on birth, as some people are wrongly interpreting. It's not based on the birth, but it's based on one's aptitude. Esto no está basado en el nacimiento, esto está basado en la actitud, en lo que le guste a uno hacer en la vida, entonces decide, pero esto no tiene nada que ver con el nacimiento. Yeah, and also this can change also. It is not static, it's a very dynamic. It's not frozen, it can change. Yeah. Y esto puede cambiar, esto no es estático, es dinámico, uno puede cambiar de profesión perfectamente. Yeah. So this has got a connection with three gunas also, sattva, rajas, and tamas. Right? So later we will discuss that sattva, rajas, and tamas. The sattva mind is focused mind, and so like that. Yeah. Entonces esto tiene relación con las gunas, sattva, rajas y tamas, que luego va a hablar de eso, de la relación del dharma con las gunas. Yeah. So that's a different topic we'll do later. So but anyway, so here,
So here your duties. So as a professor, as a teacher, so you have to do your duties. So it's a dharma. So doing my duty according to my profession is dharma. Okay? My duty and my responsibility. Entonces, por ejemplo, un profesor, dar clases, ese es su dharma, ese es su deber y esa es su responsabilidad, hacerlo de la mejor manera posible y hacer su dharma, su responsabilidad, que es dar clase en ese caso. Yeah. So, swakarmana tam abhyarcha siddhim vindati manavaha. Swakarmana tam abhyarcha siddhim vindati manavaha. That means, so doing your duty, your responsibility, whatever you are doing in your life, whatever the social profession you are doing, but you do it, do your, properly. So that is your dharma. Follow your dharma, then you will reach the goal. Entonces, seguir la profesión de uno, lo que tiene que hacer para la sociedad, también es el dharma. Uno lo hace de la mejor manera, siguiendo todas esas líneas de perfección y va a llegar al objetivo, haciendo el dharma que tiene uno en la sociedad incluso. Yeah. So a soldier has to fight for the country. That's a dharma. That's a responsibility and duty. That is the person's dharma. Similarly, a trader, a businessman, a person. Same thing as the service person. So everybody has to do their duties. That is following the dharma. So they have to do their duties so that all together maintain the harmony in the society. Yeah. Entonces cada uno tiene que hacer sus responsabilidades. Un militar tiene que defender el país, ese es lo que tiene que hacer. Una persona que hace intercambios tiene que hacer business, tiene que hacer negocios y así cada uno tiene que hacer su parte de la mejor manera posible para mantener una sociedad en armonía. Yeah. So when you do your dharma, your duties in your life, in your profession, following the righteousness, the cosmic, the rhythm, so you are spiritually growing also. You grow spiritually. You are naturally following your yama niyamas and your spiritual growth. Yeah. Yeah. Entonces, si tú en tu profesión sigues los yamas y niyamas, sigues esta ley universal, estás creciendo espiritualmente dentro de tu profesión. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, hacer lo que tú tienes que hacer siguiendo ese alineamiento divino y estás creciendo espiritualmente. Yeah. So these are the varna dharmas. Varna dharmas. So dharma, responsibilities and duties based on your professional, your profession. Okay. Now comes ashrama dharma. So ashrama here in this context, so stage of life. Ashrama has got other meaning, So here ashrama is a stage of life. So according to the Vedas, in the Vedic system, so the human life is divided into 4 stages. Entonces ahora el dharma que viene es dependiendo del estado de la vida. En los Vedas se divide al ser humano en 4 estados, en 4 momentos vitales. Entonces, dependiendo del momento vital, hay un dharma. Yeah. So the human stage, human life, so has got 4 stages. So first is brahmacharya. First I will say in English, then I will translate. In Sanskrit, then I will translate. So brahmacharya ashrama, grihastha ashrama, vanaprastha ashrama, sannyas ashrama. So first is brahmacharya ashrama. That is a student life. Yes. Student life. Then household life. Then you can say retirement life. Then a monastic life. Entonces los estados son el estudiante, el primero es el estudiante, luego es el de la casa, la familia, luego es el de retirado y luego es monástico. El último estado es el monástico. Yeah, student life, household life, retirement life and a monastic life. So this is the stage. This is called ashramas, stages of life. So in a student life, so say you live a student life for, let us say, roughly 25 years. So 24 years you are learning, only learning.
Okay, studying and learning. So that's a student life. Entonces, en la vida de estudiante, por ejemplo, pueden ser los primeros 25 años, ahí estás estudiando, estás aprendiendo, entonces eso es la primera etapa, que es la de estudiante, que es aprender. Yeah, and the second stage is a household life. So the person gets married and he becomes a household. So that is the second stage. La segunda parte es cuando la persona, por ejemplo, se casa y tiene una familia, y entonces ese es el segundo estado, después del estudiante, pues como la familia, ¿no? So that's the second stage. Then the third stage comes retirement life. It's called a vanaprastha. It's a retirement stage. So let us say after 55 years or 50, 60 years, so you retire, and you live a kind of a semi-monk life. Entonces, después cuando termina de trabajar, 55, 60, la edad que sea, pasas a tener una vida de retirado, que es una vida como semi-monástica. Yeah. Then finally, at the last stage of life, so you become like a monk. You know, you may not become a monk in a real term, but your lifestyle, you know, your lifestyle is like a monk. Yes. So purely pursuing the knowledge. Y entonces, entonces en el cuarto estado ya te conviertes en una especie de monje. Aunque no vivas en un monasterio, la vida es muy parecida a la de un monje y ahí solo se busca el conocimiento, porque ya es a punto de irse. Yeah, you are almost to go. You have to get ready. Yeah. So that is the goal. That's the final goal. You know, final goal is self-realization, enlightenment. So that's the last stage. So this way, so the 4 stages of life, you have to follow Dharma. You know, what is the Dharma in the first stage? Student life. The studying is a Dharma. Entonces hay que seguir el Dharma en cada uno de estos estados. Entonces el primer estado, que es el de estudiante, el Dharma es estudiar. Eso es lo que hay que hacer. Yeah, you study and only study, nothing else. You know, of course you are rightful, living a rightful life, and studying is your Dharma as a student. Entonces simplemente ahí lo que hay que hacer es estudiar, llevar una vida correcta, alineada, pero estudiando. Eso es lo que hay que hacer, focalizarse en estudiar. In the second stage, the household life, your Dharma is to take care of the family, take care of the society, you know, take care of nature. All this, you know, comes in the second stage. So household life. Yeah. Entonces, en la vida de matrimonio, de casa, lo que hay que hacer es focalizarse en cuidar de la sociedad, cuidar de la familia, cuidar de la naturaleza. Todas estas cosas son muy importantes en esa etapa. Yeah. So this second stage is very important stage where you have a lot of responsibilities. So taking care of the family is not an easy thing. So family, and you are contributing. You have to contribute to the society. Give. You have responsibility, Yes, social responsibility, giving. Yeah, giving, social responsibility. Yeah. Entonces, esta parte es muy importante porque es la de dar, es la de entregarse a los demás. Tienes muchas responsabilidades y hay que cubrirlas. Entonces, ahí es el momento de dar a los demás. Yeah. And in the third stage, it's a vanaprastha ashrama. That is a retirement stage of life. So your Dharma is to study, you know. Your Dharma is to study. You have to preparation. You have to prepare for the next stage. That is monastic life. So there. Entonces, en el estado del retiro, cuando ya deja de trabajar, ahí lo que hay que es estudiar, prepararse para el último estado, que es el monástico. Ahí hay que ponerse a estudiar para prepararse. Yeah. So reducing your likes and dislikes, you know, living a simple life, yogic life, simple life, taking care of the nature, and preparing oneself for the monastic life, the next stage. Yeah. Entonces ahí hay que reducir los me gusta, no me gusta, para focalizarse en llevar una vida sencilla, una vida yógica, para prepararse para esa vida monástica, que es la última etapa. And finally, the monastic life. You become a monk. The seeker becomes a monk,
And only dharma is to study, meditate, and teach. This is only dharma for the last stage. Entonces, en la última parte, el dharma es convertirse en un yogi, en un monje, y focalizarse en estudiar, en meditar y en enseñar. So these are the 4 stages of life, you know, ashramas. So dharmas here, and in the professional, social profession, the dharmas you have to follow, and here you follow dharma. So in this way, you are purifying yourself, you are aligning yourself with the cosmic rhythm, the order. Then, so next stage comes enlightenment. Very good. Entonces aquí, si uno sigue esos 4 estados haciéndolo bien, alineándose con el Dharma, entonces está avanzando, está descubriéndose espiritualmente, alineándose para llegar al momento de la iluminación, en la parte final. Estar preparado. Si uno mantiene toda la vida haciéndolo bien alineado, cuando llega al final está muy preparado para poder iluminarse. Yeah. So, now we will stop here, and we will go for any Q&A. Then we will continue in the next class. Okay. Lipo, ¿hay alguna pregunta? Okay. Lipo said there is no questions today. Okay. Yeah. So, okay, but no problem. Yeah. Yo quiero decir que me parece súper interesante porque a veces una persona puede pensar que necesita aislarse de la sociedad para evolucionar espiritualmente y obviamente no. Lo que hay que hacer es hacer cada cosa que hagas de la mejor manera alineándose con tu Dharma. I said that this is a very important topic because many times people think that they have to escape from society to evolve, and it's the opposite. Because in society is the most difficult, no? When you have to apply all the knowledge, yamas and niyamas, when you are in society, you can tell us about this experience, but maybe in the ashram, there is also difficulties because, of course, there is people, and when there is people, there is problems. But it's difficult. It's different. In society, there is more problems, than in that's true. Yeah. Very good. And also, everybody cannot go away from the society, no. So you have in the society, only some people can go, in the ashrams and withdraw from the society, and everybody cannot do that. Yes. So, no todo el mundo se puede ir de la sociedad ni se tiene que ir de la sociedad. La gente no se tiene que ir de la sociedad. Lo que tiene que hacer es hacer lo correcto dentro de la sociedad. Yes, that would change a lot the society in general. Yeah. Very good. Thank you very much, Keshavaji. Okay, thank you very much. We'll continue. Yes, we will continue for the next with more. Continuaremos para la próxima clase más. Entonces, comprendan, analicen, estudien estas partes porque son muy importantes. Cada una son los pilares de lo que vamos a ir construyendo. Entonces, practiquen, es lo más importante. Practice is the most important thing. Yeah. And everything comes back to yamas and niyamas. It's like everything going back to the basics. So we have to have a very strong basics, very deep, strong basics. Yeah. Okay, thank you very much. So we will meet next Thursday with the people to share more basic principles of Yoga Vedanta, so people can really understand the basics that are so important. So they understand what they are doing in yoga. Entonces, el próximo jueves vamos a continuar con las bases de Yoga Vedanta para que comprendan la base y puedan comprender su práctica de yoga más profundamente. Muchísimas gracias y nos vemos. Okay, thank you. Namaste. Thank you.